A very good morning to everybody. I hope you all are fine and I hope you all are safe. And today we are going to see an interesting topic. Okay, so that is forgetting. Okay, forgetting, Maradi. Okay, and this essay is written by Robert Lind. And Robert Lind is an Irish writer, okay? Irish writer in the sense he's from Ireland, okay? And he's written a lot of essays, and he used to write essays about simple topics, very simple and realistic topics, okay? ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக்ஸ் வச்சு தான் அவர் வந்துட்டு எஸ்ஏலாம் எழுதுவார், okay? And everybody can understand very easily, okay? So when you read his essays, okay? And he has written an essay on forgetfulness, okay? Maradi அப்படின்ற டாப்பிக்கில் அவர் ஒரு எஸ்ஏ எழுதியிருக்கிறாரு, which is given as your portion in the third unit, okay, prose section, okay? And what do you think about forgetfulness or forgetting? மறதியை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? Okay, you can have two ways or two assumptions, okay? So one is the positive assumption and the other is the negative assumption, okay? மறதியை நல்ல விதத்துலேயும் நம்மளால் பார்க்க முடியும், கெட்ட விதத்துலேயும் பார்க்க முடியும், okay? So நன்றி மறப்பது நன்றென்று, நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று. ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னா, இல்லை ஒரு நன்மை யாராவது நமக்கு செஞ்சாங்க அப்படின்னா அது ஒரு நாள் மறந்து போகக்கூடாது. அதே இது ஒரு தீமை விஷயத்தை நமக்கு செஞ்சாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை உடனே மறந்து போகணும். பட் இஸ் இட் த ஃபேக்ட் ஆஃப் லைஃப்? டஸ் இட் எக்ஸிஸ்ட்? நோ. We often tend to forget the good things in our life, rather we remember the bad things in our life. Is it true? Do you agree with me? இதுதானே உண்மை. ஒரு நல்ல விஷயம் உங்கள் லைஃப்பில் யாராவது நிறைய பேர் செஞ்சுருப்பாங்க, நிறைய நடந்திருக்கும், அதெல்லாம் ஞாபகமே இருக்காது. ஆனால் ஏதாவது ஒரு கெட்டது யாராவது செஞ்சுருந்தாங்கன்னா அது வந்துட்டு ஒரு பச்சை குத்துன மாதிரி ஆணித்தரமாக மனசுக்குள்ளே பதிஞ்சிடும், ஓகே? ஸோ தட் இஸ் த ஃபேக்ட் ஆஃப் லைஃப். அண்ட் எவ்ரிபடி டென்ட் டு ஃபர்கெட் த குட் திங்ஸ், ராதர் தே ரிமெம்பர் த பேட் திங்ஸ் இன் தேர் லைஃப். அதுதான் உண்மை, ஓகே? அண்ட் ஃபர்கெட்டிங் இஸ் அ மெடிசின். இது ஒரு மெடிசின்னு கூட சொல்லுவாங்க. மறதி என்னும் மாமருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய துயரமான ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோமா ஒருத்தரோட லைஃப்பில், அவர் அதையே நினச்சி அவரோட லைஃப்பை என்ன பண்ணிடுவார், வேஸ்ட் பண்ணிடுவார். இஸ் இட் ட்ரூ, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மிஸ்ட் சான்சஸ். somebody would have missed a very good chance. They would have missed an opportunity when they got one. But later they realize it and they get frustration and they get anger upon missing that opportunity, upon missing that job or a position or anything, okay? So அதையே நினச்சி வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ we must not do that, okay? So we must forget that. அதை நம்ம மறந்துடணும். அப்படியே லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய மோசமான விஷயங்களை நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் ஒரு பெஸ்ட் மெடிசின், ஓகே? ஸோ ஒரு துயரமான சம்பவங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை விட்டு போகணும்னா அதுக்கு மருந்து என்ன அப்படின்னா forgetfulness தான், ஓகே? ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் வே, ஓகே? திஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் வே ஆஃப் திங்கிங் அபவுட் forgetfulness, positive assumption on forgetfulness, okay? Let us come back to the negative assumption. Our human brain, our human brain is equal to 1,000,000 supercomputer. What is a supercomputer? Supercomputer na enna theriyuma? The rockets are sent into the satellites only using the supercomputers. The supercomputers use பண்ணி தான் ராக்கெட்ஸ்லாம் சென்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் in military they use supercomputers, okay? They use artificial intelligence. இந்த artificial intelligence AI எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, robots எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Recently you heard about Sophia. There is a robot called Sophia, okay? Actually it is a human being, okay? சோஃபியான்னு ஒரு ரோபோட் இருக்குது, அது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மாதிரியே இருக்கும். யூ கேன் ஆஸ்க் எனிதிங் டு தட் ரோபோட், இட் வில் ஆன்சர், ஓகே? அண்ட் தேட் வாஸ் கிவன் த சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் துபாய். துபாயில் அதுக்கு சிட்டிசன்ஷிப்பே கொடுத்துட்டாங்க, மனுஷனுக்கு கொடுக்குற மாதிரி சிட்டிசன்ஷிப்பே கொடுத்துட்டாங்க. தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் robot
to get a citizenship from a country, that is Sophia. Okay, so supercomputers na enna theriyum ungalku. So இந்த மாதிரி satellites, robots, they are built using supercomputers use பண்ணி தான் build பண்றாங்க. Our brain is equal to a million supercomputers connected together. ஒரு மில்லியன் 10 லட்சம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸை சேர்த்தா எது ஒரு என்ன வருமோ அதுதான் our brain. Our brain's capacity is equal to 1 million supercomputers. It's very fascinating, right? Very interesting, surprising, right? But the thing is that we don't tend to use our brain. நம்ம brain நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்ன்றோம், யூஸ் பண்ண மாட்டோம்ன்றோம். Everybody has the same brain, right? எல்லாத்துக்குமே ஒரே அளவு brain தான். With that same brain, Mahatma Gandhi has become the father of our nation. Using that same brain, Sachin Tendulkar has scored more than 30,000 runs. With the same brain, people commit suicide. Suicide பண்றவனுக்கும் அதே மூளை தான், வாழ்க்கையில் சாதிக்கிறவனுக்கும் அதே மூளை தான். So the capacity of every individual's brain is the same. Everybody has the same brain. It weighs the same amount. It has the same nervous system. Everything is the same. But it varies, depends upon the usage. Okay, நம்ம அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், நம்மளுடைய மூளை எப்படி பயன்படுத்துகிறோன்றதை பொறுத்து தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய memory. Our memory depends upon that. Okay, on how we utilize our brain. Okay, and we do not utilize our brain's capacity properly. Okay, so in the forgetfulness பற்றி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா, which I am discussing, that is not given in your book. Okay, so this is I am discussing, okay, with you. Okay, நான் இப்போ சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் புக்கில் இல்லை, but I am just telling that for your information. Okay, so what are the common causes for forgetfulness? மறதிக்கு என்னென்ன காரணங்கள்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? The first problem is for forgetfulness is anxiety and depression. மனக்கவலை, மன சங்கடம், இதுதான் வந்துட்டு மறதிக்கு ஒரு பெரிய காரணம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்துட்டு if you are depressed, okay, if you are constantly thinking, constantly worrying about something, you tend to forget easily. ஓகே, எதையாவது ஒரு போட்டு மனசை குழப்பிக்கிட்டு நம்ம ரொம்ப மனசு கஷ்டத்தில் மன உயரத்தில் இருந்தோம்னா அதையே நினச்சிக்கிட்டு நம்ம முக்கியமான விஷயங்களை மறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் anxiety and depression. Okay, you can call it as anxiety and depression. Okay, and the second one is that, so the second one is, age factor. Okay, வயசு ஆக ஆக you tend to forget more. Okay, so that is the second factor for forgetfulness. And the third factor is that alcoholism is one of the important factor for forgetfulness. சரக்கு ரொம்ப அடிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பெரிய மறதி இருக்கும். Okay, they get memory loss. Okay, so these are the three important factors for forgetfulness. Okay, apart from this, நான் சரக்கு அடிக்காதவனா இருக்கலாம், டிப்ரெஷனே அவனுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லை வயசும் ஆகாமல் இருக்கலாம், இந்த 3 பிரச்சனையுமே இல்லாமல் இருந்தும் we forget many things, right? So you forget to take your homework note, but you don't drink, you don't have depression. No, age factor is also not is not a problem. Okay, but you tend to forget to take your homework note. You tend to take your cricket bat or your hockey stick for the PT period. Okay, you forget. Okay, you forget to bring your record notebook for the practicals. You forget to take your pouch. You forget to wear your uniform properly. Some days you forget your ID card, some days you forget your ties, sometimes you fail to wear your socks, so you forget many things, right? So what is the reason behind it? அதுக்கு பின்னாடி உள்ள காரணம் என்ன, எதனால வந்துட்டு இந்த மாதிரி மறந்து போகிறீங்க? Okay, and
some of the comedies in incidents that had happened because of forgetfulness. சில காமெடியான விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு மறந்து போனதுனால. ஸோ அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் இந்த லெசனில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் தட் ஐ வாண்டட் டு ஷேர் யூ இஸ் தட் ஐ ஹவ் லாஸ்ட் 3 umbrellas till now. ஓகே, இது வரைக்கும் 3 கொடையை வந்துட்டு நான் தொலைச்சிருக்கேன். ஓகேயா, 3 umbrellas. ஓகே, அண்ட் 3 were very costly umbrellas. பாப்பி அம்ப்ரல்லா நல்லா காஸ்ட்லி. எங்கள் அப்பா ஸ்கூலுக்கு போகும்போதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they used to give me an umbrella during the rainy season. While coming back to home, I used to forget it. I used to keep it in the bus, or I used to keep it somewhere. I used to lose it somewhere. I'll come back, and I used to get nice scoldings from my parents. I've lost 3 umbrellas till now, and I have lost around 4 or 5 lunch bags. I used to keep my lunch bag somewhere else, totally forget it. In my lunch bag there will be tiffin box, there will be a water bottle, there will be a snacks box. Everything will be lost. Okay, so I have lost my lunch bag more than 3 times. When I remember, when I was in 5th standard, I lost it once. When I was in 7th standard, I lost it once. And I lost to my tiffin boxes and bottle when I was in 12th standard also. Okay, so I remember I have lost my lunch box, lunch bag thrice in my career. Okay, when I was a student. Okay, and the same problem my father too has. Okay, he has lost around 3 to 4 umbrellas. Okay, and he used to forget many things, my dad. Okay, so my mother would ask him when he is returning back to home from work. My mother used to call him and tell him, okay, you buy this thing, or you get this thing, okay, or you get this work done for me. So my mother used to ask my dad to do some things for her, but he would totally forget, and he will get scoldings from my mother. But my mother, she never forgets anything. It's very rare that she forgets a thing. Okay, she has a short memory. Okay, and people have forgetfulness. Okay, so forgetfulness is common among people. Okay, and today we are going to have a brief discussion on the topic forgetting. Okay, so what I want you to do is take your book and turn to page number 66. Okay, so take your book and turn to page number 66. So I will read a paragraph and I'll explain the paragraph. Okay, a list of articles lost by railway travelers and now on sale at a great London station has been published, and many people who read it have been astonished at the absent-mindedness of their fellows. If statistical records were available on the subject, however, I doubt whether it would be found that absent-mindedness is common. It is the efficiency rather than the inefficiency of human memory that compels my wonder. Modern man remembers even telephone numbers. He remembers the addresses of his friends. He remembers the dates of good vintages. Okay, so what happens? Robert Lind, he says that he was in Ireland, right? So people in Ireland, they used to travel by train. Okay, so while traveling by train, when their stop comes, they are in a hurry to get down from the train. So what happens? They forget some of the things that they have taken with them. Okay, so they have forgotten many things. So after the train comes to a halt, the authorities of the railway station, they used to collect all these things and they used to keep them, keep it in a locker. Suppose if the travelers come back again and if they file a complaint of missing their things, they used to return them back. But most of the people don't do that because they completely forget about the things that they have taken along with them. And what the railway authorities did was, after an year,
they collected all the things which the passengers had left over in the train and they had left it for sale. என்ன நடக்குது, இந்த ஆத்தர் அயர்லாண்டில் உள்ளவர். ஸோ அயர்லாண்டில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஒரு மாதிரி ட்ரெயினில் போவாங்க. இப்போ ட்ரெயினில் போகும்போது அவங்களோட ஸ்டாப் வந்தோடனே அவசரமாக என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, கொண்டு வந்ததெல்லாம் சில நேரத்துக்கு மறந்து விட்டுட்டு இறங்கிடுவாங்க. கொடையை வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வந்துட்டு அவங்களோட வேறு ஏதாவது பேக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, அதை விட்டுருவாங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், இந்த ரயில்வே அத்தாரிட்டிஸ் அந்த ட்ரெயின் வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆன உடனே இந்த ரயில்வே அத்தாரிட்டிஸ் வந்துட்டு அந்த பொருட்கள்லாம் சேமித்து எடுத்து வச்சுக்கிறவங்க. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அவங்க திருப்பி வாங்கிக்கிட்டாங்கன்னா கொடுத்துக்குவாங்க. இல்லைன்னாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு பர்டிகுலர் நாளில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மிஸ்ஸிங் பொருளெல்லாம் நாங்கள் ஏலம் விட போகிறோம்ப்பா, யார் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஏலம் விட்டு அதை விற்று அவங்க பணமாக்கிடுவாங்க. அதை ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க. சரியா, இதுதான் நடந்துச்சு. ஓகே, he remembers appointments for lunch and dinner. His memory is crowded with the names of actors and actresses and cricketers and footballers and murderers. He can tell you what the weather was like in a long past August and the name of the provincial hotel at which he had a wild meal during the summer. In his ordinary life, again, he remembers almost everything that he is expected to remember. So what the author says, the human brain has huge capacity. We remember the hotel at which we had a dinner. We tell the names of actors and actresses. கமல்ஹாசன் நடித்த 1980 நடித்த படத்தை கேட்டாலும் நமக்கு சொல்ல தெரியும். அந்த படத்தில் என்னென்ன கேரக்டர் வரும்னு கேட்டாலும் தெரியும். வடிவேலோட எந்த ஜோக்கு கேட்டாலும், என்னென்ன டைலாக் வரும்னு கேட்டாலும் உங்களுக்கு தெரியும். எந்த படத்தில் என்ன டைலாக் பேசியிருக்கான்னு தெரியும் உங்களுக்கு. விஜய் வந்துட்டு கடைசியாக நடித்த 50 படத்தை கேட்டாலும் people will tell, and people will also tell the actors, actresses, comedians, the script, the dialogues, everything they are able to remember. And see, if you ask some cricket fans about what happened in the final of 2008 IPL, they will tell Brendan McCullum scored 153 runs in the first match. And what happened in the 2008 final of IPL? Chennai Super Kings played with Rajasthan Royals. They won, they lost the match. And they used to say Yusuf Pathan played a very good innings in that match. Now, you ask them what happened in 2011 IPL final. No, CSK won the match. Murali Vijay and Matthew Hayden, they played a splendid innings. Murali Vijay and Michael Assi played a very good innings. They both stood for around 150 runs for the first wicket. They used to say everything. Even I am a huge cricket fan and I can remember most of the matches. Matches எல்லாமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். பட் எடுத்துகிட்டு போன பொருளை ஒழுங்காக வீட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க தெரியாது, மறந்துடுவேன். ஸோ தேர் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் இட். இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரீசன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ பீப்புள் ரிமெம்பர் எவ்ரி திங். அவங்களுக்கு என்னென்னலாமோ ஞாபகம் இருக்குது. They even remember the holiday they spent in their uncle's home when they were 6 years old. 6 வயசில் அவங்க மாமா வீட்டில் எப்படி சந்தோஷமாக விளையாண்டாங்கன்றது கூட ஞாபகம் இருக்கும். பட் they will forget to bring the homework note. homework நோட்டை மறந்து வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க. So let us see what is the reason behind it. How many men in all London forget a single item of their clothing when dressing in the morning? Not 1 in 100. Perhaps not 1 in 10,000. How many of them forget to shut the front door when leaving the house? Scarcely more. And so it goes on throughout the day. Almost everybody remembering to do the right things at the right moment till it is time to go to bed. And then the ordinary man seldom forgets to turn off the lights before going upstairs. And he also gives some more examples that what the man doesn't forget. Okay, so have you seen the Irish people or the European people? They used to wear some
So first they wear some inners, and then they wear a shirt, then the overcoat, then the blazer, then the bow tie, then they wear the socks, pants, shoes, they polish their shoes, and they also have a badge here. They wear so many things. எவ்வளவு ட்ரெஸ் அவங்க போடுறாங்க. And upon that they wear a sweater, and then they have a cap. Okay, so they wear so many dresses, but they never forget an item of their dressing. அவங்க நம்மள மாதிரி வெறும் ஷர்ட் பேண்ட் மட்டும் போடுறவங்க இல்லை. அவங்க நிறைய போடுவாங்க. ஓவர் கோட் போடுவாங்க, பிளேசர் போடுவாங்க, அதுக்கு மேலே ஸ்வெட்டர் போடுவாங்க, கேப் வைப்பாங்க, சரியா பேட்ஜ் வைப்பாங்க, போ டை போடுவாங்க, நிறைய போடுவாங்க. அதில் அவங்க எதையுமே மறக்கிறதே இல்லை மேக்ஸிமம். ஓகே, அண்ட் தென் do we forget to switch off or turn off the lights before going to bed? தூங்குறதுக்கு முன்னாடி லைட் அணைக்க மறக்க மாட்டோம். when we come out of the house, do we forget to close the டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு மறக்க மாட்டோம். ஓகே, there are, it must be admitted, some matters in regard to which the memory works with less than its usual perfection. It is only a very methodical man, I imagine, who can always remember to take the medicine his doctor has prescribed for him. Okay, he says that இதெல்லாம் நம்ம மறக்கவே மாட்டோம். ஆனால் சில விஷயங்களை நம்ம மறக்கிறோம். we tend to forget some of the things. For example, we forget to take the medicine at the correct time. மாத்திரை எழுதி கொடுக்கும்போது சொல்லுவாங்க, உணவுக்கு முன் இல்லை உணவுக்கு பின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வரும், ஐயோ ஐ forgot to take my medicine, I forgot to take my pills. You used to think. ஓகே, சில விஷயங்களை you never forget. For example, wearing your ட்ரெஸ் எல்லாம் மாட்டாமல் என்னைக்காவது வெளியில் போகிறோமா? we never forget. We never forget to switch off the light before going to bed. We never forget to close the door. We never forget the names of the actors and actresses that you watched in a movie recently. Never forget it. It takes long time to forget their names of the actors, of the cricketers' name. இப்போ கூட கேட்டால் மும்பை இந்தியன்ஸில் உள்ள பிளேயர்ஸ் பேர்லாம் சொல்லுன்னு கேட்டால் 11 பேரே அழகாக சொல்லிடுவீங்க, அப்படி தானே? we never forget it. பட் சில விஷயங்கள் நம்ம மறக்கவே மாட்டேன்றோம், ஆனால் சில விஷயங்கள் நம்ம ரொம்ப மறந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டேக்கிங் மெடிசன் அட் த கரெக்ட் டைம். ஓகே, and then this is the more surprising because medicine should be one of the easiest things to remember. As a rule, it is supposed to be taken before, during or after meals, and the meal itself should be a reminder of it. The fact remains, however, that few but the moral giants remember to take their medicine regularly. Certain psychologists tell us that we forget things because we wish to forget them, and it may be that it is because of their antipathy to pills and potions that many people fail to remember them at the appointed hours. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, we wish to forget them. We don't have interest. நம்ம ஹோம்ஒர்க் நோட்லாம் அடிக்கடி மறந்து வச்சுட்டு போயிடுவோம். நான் கூட பண்ணியிருக்கேன். மேத்ஸ் நோட்டை அடிக்கடி மறந்து வச்சுட்டு போயிடுவேன். ஓகே, the reason behind is that we have lack of interest in that particular subject. அந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு பிடிக்காது, நமக்கு எரிச்சலாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விருப்பம் நமக்கு ஒரு விஷயத்துக்கு மேலே இல்லை அப்படின்னா, அது மேலே நமக்கு நாட்டம் இல்லை அப்படின்னா, we tend to forget. நமக்கு மறதி ஏற்படும். ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் in every maths class at least one boy or girl would have forgotten their homework note. The reason is very simple: lack of interest in that particular subject, lack of interest in studies. So, for example, my father, he's a diabetics patient, okay, sugar patient enga appa. So every day he has to take 3 pills, 3 மாத்திரை சாப்பிடணும். Okay, and all the 3 pills must be taken before having food. சாப்பிட்றதுக்கு முன்னுக்குட்டி தான் அந்த டேப்லெட்டை போடணும். ஓகேயா? And most of the days he will forget to take the pill. Most of the days. நிறைய நாள் மறந்துடுவாங்க எங்கள் அப்பா மாத்திரையை போடுறதுக்கு. ஓகே, ஸோ he clearly knows that the pill must be taken before
lunch or dinner or breakfast. ஸோ அதை சாப்பிடும்போதே ஞாபகம் வந்துடணும் அப்படி தானே, ஏன்னா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி தான் எடுக்கணும். ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு கை வைக்கும்போதே அந்த ஞாபகம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடணும். ஆனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு வராது. பிகாஸ் ஹி லேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டேக்கிங் பில்ஸ். அந்த மாத்திரையை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு வெறுப்பு மனசில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிறதுனால ஞாபகம் வராது, மெமரி லாஸ் ஆகிரும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் ஃபார் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் இஸ் லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஒரு விஷயத்துக்கு மேலே நமக்கு நாட்டம் இல்லை, விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா மறதி ஏற்படலாம் அந்த விஷயத்துக்கு மேலே. ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் ஃபார் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் இஸ் லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஸ்டடி யுவர் சப்ஜெக்ட் வித் அட்மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், யூ வில் நாட் ஃபர்கெட் டியூரிங் தி எக்ஸாம்ஸ். ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு படித்து பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கை, எக்ஸாம் எழுதும்போது மறக்கவே மறக்காது. ஒரு வெறுப்போட, ஒரு பயத்தோட, if you learn with anxiety, if you learn with depression, depressed state of mind, you will tend to forget. கண்டிப்பாக மறந்துடுவீங்க எக்ஸாம் எழுதும்போது. So one tip for you is that study with interest, study with concentration, study with interest. Okay, ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு மெமரி பவரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகே ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வி ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் paragraph. This does not explain, however, how it is that a lifelong devotee of medicines like myself is as forgetful of them as those who take them most unwillingly. The very prospect of a new and widely advertised cure-all delights me. Yet even if I have the stuff in my pockets, I forget about it as soon as the hour approaches at which I ought to swallow it. Chemists make fortunes out of the medicines people forget to take. Okay, இவர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா we tend to forget. Okay, and he says that chemists have made a fortune out of the tablets that have been forgotten to be intaken by the patients. Patients வந்துட்டு சாப்பிட மறந்த மாத்திரைகளை கணக்கு பார்த்தாலே அதுவே ஒரு கோடிக்கணக்கில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறார். நிறைய பேர் மறந்துடுவாங்க, மாத்திரையை சாப்பிட்றதுக்கு மறந்துடுவாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிகாஸ் we don't have interest to take pills at the right time. Okay, so lack of interest is the first reason. The commonest form of forgetfulness, I suppose, occurs in the matter of posting letters. So common is that I am always reluctant to trust a departing visitor to post an important letter. So little do I rely on this memory that I put him on his oath before handling the letter to him. As for myself, anyone who asks me to post a letter is a poor judge of character. Even if I carry the letter in my hand, I am always past the first pillar box before I remember that I ought to have posted it. Weary of holding it in my hand, I then put it for safety into one of my pockets and forget all about it. After that, it has an unadventurous life till a long chain of circumstances lead to a number of embarrassing questions being asked, and I am compelled to produce the evidence of my guilt from my pocket. This, it might be thought, must be due to a lack of interest in other people's letters, but that cannot be the explanation, for I forget to post some even of the few letters that I myself remember to write. Okay, so he says that மாத்திரை போடுறதுக்கு நிறைய பேர் மறந்துடுவாங்க. இன்னொரு விஷயம் என்ன, அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஒரு விஷயத்துக்கு மேலே நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா, வெறுப்பு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு மறதி ஏற்படும். ஓகே, சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் ஃபர்கெட்டிங் ஆல் த மேத்ஸ் சம்ஸ் during or when you are writing your exams, the main reason for is that you lack interest in the subject mathematics. Okay, so you must develop your interest. He says that the second one is that people often tend to forget to post letters. இப்போ லெட்டர் வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணணும்னு போகிறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் மறந்து போயிடுவாங்க. இப்போ கடைக்கு போயிட்டுருக்கோன்னு வச்சுக்கோமே, போகிற வழியில்
ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குப்பா, அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் அந்த லெட்டரை போடுன்னு கையில் கொடுத்து விடுவாங்க. About 50% of the people will forget. Okay, so even while coming to school, I would think, okay, while going we must fill the petrol in the bikeல பெட்ரோல் போட்டு போகணும்னு நினைப்பேன். பெட்ரோல் பல்கெல்லாம் தாண்டி போனதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வரும், ஐயோ ஐ forgot to fill the petrol அப்படின்னு நான் அதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வரும். Then I will return to the petrol bulk and then I will fill the petrol and then I will come to the school. அதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் போட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டி எடுத்துகிட்டு வர்றது. ஸோ வேஸ்டேஜ் ஆஃப் பெட்ரோல் ஃபார் 3 or 5 kilometers, you know. So we often tend to forget some things like posting letters, filling petrol. The main reason behind is that இதில் வந்துட்டு lack of interestன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம இந்த இடத்துல போய் பெட்ரோல் போடுறதுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைப்பா, அதனால தான் நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. This is because of the lack of concentration. Concentration இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், மறந்துடும். When you are riding bike, thoughts, you know, flutter in my mind. Okay, they flutter in my mind. அப்படியே கனவுலையே பறக்கிறது, அப்படியே வண்டியில் போகும்போது என்னத்தையாவது யோசிச்சுட்டே போகிறது. ஓகே, so I used to think, you know, many things. You know, I am a constant thinker. எதையாவது யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. ஆனால் மைண்ட் வில் நெவர் பி எம்டி. எப்போவுமே எம்டியாகவே இருக்காது, எதையாச்சும் ஒன்று போட்டு சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வேறு எங்கேயாவது சிந்தனை இருக்கும்போது யூ ஆப்சல்யூட்லி forget to concentrate on the things which you have to do. நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது, நம்ம மறந்து போயிடும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் posting of letters, filling your petrol. So that is the problem. Okay, so the first reason is lack of interest. The second reason is concentration. Okay, you must have interest and then concentration in order to have a good memory. Okay, few of us, however, have lost much property on our travels through forgetfulness. The ordinary man arrives at his destination with all his bags and trunks safe. The list of articles lost in trains during the year suggests that it is the young rather than the adult who forget things, and that sportsmen have worse memories than their ordinary serious-minded fellows. A considerable number of footballs and cricket bats, for instance, were forgotten. This is easy to understand, for boys returning from games have their imaginations still filled with the vision of playing field, and their heads are among the stars, or their hearts in their boots. As they recall their exploits or their errors, they are abstracted from the world outside them. Memories prevent them from remembering to do such small, prosaic things as take the ball or the bat with them when they leave the train. Okay, so now what he says, first day சொன்ன இவர் ட்ரெயினில், அங்கே உள்ள ட்ரெயினில் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு அம்பரலா, ஆர்டிகிள்ஸ், அதாவது ஆர்டிகிள்ஸ்னால் புக்ஸு, மேகசின்ஸ் இதெல்லாம் மறந்து வச்சுட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொன்னேன்ல. அதே மாதிரி it tells that most of the students, most of the young people, they used to forget their cricket bats, their tennis rackets, their badminton racket, and their hockey sticks. They used to forget in the train and they used to leave away. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது, கான்சன்ட்ரேஷனும் பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது. ஹியர் த ப்ராப்ளம் இஸ் தட் தே லிவ் இன் அன் இமேஜினரி வேர்ல்டு. இந்த உலகத்தை விட்டே போயிடுவாங்க, வேறு எதுவும் இமேஜினேஷன் வேர்ல்டுலே போயிடுவாங்க. ஓகே, இப்போ விளையாண்டுட்டு வராங்கன்னா தே வில் பி திங்கிங் அபவுட் தேர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ்னால் சூப்பராக விளையாண்டுருப்பாங்க. இன்றைக்கி வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட்னு வச்சுக்கோமே, இஃப் ஹி ஹஸ் ஸ்கோர்ட் அ செஞ்சுரி இன் த மேட்ச். ஓகே, இப்போ மேட்ச் முடிச்சுட்டு ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஹி வில் பி திங்கிங் அபவுட் த 4s and 6s ஹி ஹட் ஹிட். எத்தனை 4 அடித்தோம், எத்தனை 6 அடித்தோம், அந்த ஷாட்டு, அதை எதை யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பான். பேட்டை மறந்துடுவான். ஸோ வச்சுட்டு மறந்துட்டு அப்படியே இறங்கி போயிடுவான், ஸ்டாப் வந்தது. ஸோ ஐதர் தே வில் பி ரிமெம்பரிங் தேர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ், இல்லை ஒருவேளை டக் அவுட் ஆயிருந்தேன்னா வெறுப்பில் அதையே வச்சுருப்போம். எதனால் நான் இந்த பாலில் டக் அவுட் ஆனேன், எது நான் பால் இப்படி ஸ்விங் ஆச்சு, அதை நான் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும், இன்றைக்கி நான் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தேன் எவ்வளோ பாராட்டு கிடச்சிருக்கு எனக்கு, நான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருந்திருப்பான். ஓகே, ஸோ லிவிங் இன் அன் இமேஜினரி வேர்ல்ட். ஓகே, either thinking about the exploits or
thinking about the errors. ஒன்ல exploits பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பான், இல்லை errors பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பான். So even in class, இப்போ கூட இங்கே லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேர் some people would not be listening. Your mobile phone is switched on, the video is keep on running, either it is a laptop or a mobile phone, but still you are lacking concentration, or because of lack of interest, or you are living in an imaginary world. ஒன்றில் உங்களுக்கு lack of interest இருக்காது அந்த கிளாஸில், இல்லை கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது, இல்லைனாட்டி ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்டில் வேறு எதையாவது திங்க் பண்ணிட்டு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், yesterday you must have watched that movie சூரரை போற்று, அதை பற்றியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது. ஸோ லிவிங் இன் அன் இமேஜினரி வேர்ல்ட் causes forgetfulness. Okay, so I have given you 3 reasons for forgetfulness. Let us read. Okay, let us keep on reading. For the rest of the day they are citizens of dreamland. The same may be said, no doubt, of anglers who forget their fishing rods. Anglers are generally said, I do not know with what justification, to be the most imaginative of men, and the man who is inventing magnificent lies on the journey home after a day's fishing is bound to be a little absent-minded in his behavior. The fishing rod of reality is forgotten by him as he daydreams over the fears of fishing rod of utopia. His loss of memory is really a tribute to the intensity of his enjoyment in thinking about his day's sport. He may forget his fishing rod as the poet may forget to post a letter, because his mind is filled with matter more glorious. Okay, so he says that இந்த கிரிக்கெட்டர்ஸ் மாதிரி, இந்த டென்னிஸ் பிளேயர்ஸ் மாதிரி அவங்களோட பொருட்களை மறந்து வச்சுட்டு போகிற மாதிரியே இந்த மீன் பிடிக்கிறவங்களும் அப்பப்போ அந்த ஃபிஷ்ஷிங் ராடை வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா மறந்து வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஓகே, அந்த தூண்டில் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா they used to forget, because they are full of imagination. அவங்க இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க எதையாச்சும், அந்த மீனை எப்படி பிடிக்கலாம், இந்த மீன் நமக்கு கிடச்சா எப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இமேஜினேஷன்லையே அவங்களும் வாழ்கிறதுனால they also tend to forget their fishing rod. ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது if you are concentrating, or if you are in an imaginary world, ஓகே, ஆஃப் அதர் திங்ஸ், வேறு ஒரு விஷயத்தில் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி வேறு ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்டில் இருந்தோம்னா we tend to forget. ஓகே, நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை மறந்துடும். ஓகே, ஸோ I have already given you 3 reasons. The next one is absent-mindedness of this kind seems to me all but a virtue. The absent-minded man is often a man who is making the best of life and therefore has no time to remember the mediocre. Who would have trusted Socrates or Coleridge to post a letter? They had souls above such things. இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இமேஜினேஷன் வேர்ல்டே இருக்கிறவங்கள நம்ம ஒன்றும் குறை சொல்ல முடியாது. ஆப்சன்ட் மைண்டட்னஸ்னால் இங்கே இல்லாமல் வேறு என்னத்தையும் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது. அதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு குறையாக நம்ம சொல்ல முடியாது. எதுக்காக அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய குறையாக சொல்ல முடியாது. people who are very very intelligent, ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கிறவங்க எப்போவுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இமேஜினேஷன் வேர்ல்டில் தான் இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபிலாசபர்ஸ் லைக் சாக்ரட்டிஸில் ஒரு பெரிய ஃபிலாசபர்ஸ், அவங்களாம் எப்போவுமே இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஐன்ஸ்டைன், the greatest scientist ever to lived in this world is absolutely, no doubt, it is Einstein. He was the founder of the theory of light, E is equal to mc square, energy equation. Okay, he has found many things and he was constantly thinking. He was in an imaginary world. Okay, so you cannot complain that imaginative people, absent-minded people are as absolutely, fool, or you cannot tell them that they are not good enough. You cannot say that, because intelligent people are most of the time they are in the imagination world. Okay, the question whether the possession of a good memory is altogether desirable had often been discussed, and men with fallible memories have sometimes tried to make out a case for their superiority. A man, they say, who is a perfect remembering machine is seldom a man of first intelligence,
And they quote various cases of children or men who had marvelous memories and who yet had no intellect to speak of. I imagine, however, that on the whole, the great writers and great composers of music have been men with exceptional powers of memory. The poets I have known have had better memories than the stockbrokers I have known. Memory is indeed is half the substance of their art. Okay, so நம்ம வந்துட்டு இப்படியும் சொல்ல முடியாது. மெமரி இருக்கிற we used to say people with less memory or intelligentன்னு சொல்லுவோம். மெமரி பவர் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அவன் ரொம்ப புத்தி கூர்மையாக இருக்கிறதுனால தான் அவனுக்கு மெமரி பவர் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட் தட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ட்ரூ. தட் இஸ் பார்ஷியலி ட்ரூ. அது பாதி தான் கரெக்டு, பாதி கரெக்ட் இல்லை. பிகாஸ் there are various musicians with a high and intense memory power, sharp memory. Okay, so there are many musicians, there are many poets who have sharp memory skills. நிறைய போயட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சின்ன வயசு கதைகளை, சின்ன வயசில் நடந்த சம்பவங்களை ரொம்ப அழகாக வர்ணித்து எழுதியிருப்பாங்க. That is because they remembered, because they have an exact memory, pinpoint memory of their childhood. That is why they are able to write poems on their childhood, right? So we cannot say that people with less memory as non-intelligent. Okay, we cannot completely say it. No, that is a false propaganda. அது ஒரு false propaganda தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் சொல்லணும். சரியா? ஓகே, இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு மெமரி பவரும் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. சில நேரம் மெமரி பவர் கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டு சான்சஸுமே இருக்குது. ஓகே, அண்ட் தென் on the other hand, statesmen seem to have extraordinary bad memories. Let two statesmen attempt to recall the same event. What happened, for example, at some cabinet meeting, and each of them will tell you that the other's story is so inaccurate that either he has a memory like a sieve or is an audacious perverter of the truth. The frequency with which the facts in the autobiographies and speeches of statesmen are challenged suggests that the world has not yet begun to produce ideal statesmen, men who, like great poets, have the genius of memory and of intellect combined. இப்போ பெரிய போயட் அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு எப்படி அப்படின்னா மெமரியும் ஷார்ப்பாக இருக்கும், இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் இருப்பாங்க. ஸோ தே ஹாவ் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத். ஸோ இவர் என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னா, இன் ஆர்டர் டு லீட் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப், நீ சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப்பை லீட் பண்ணணும் அப்படின்னா, எனக்கு மெமரி பவர்லாம் கம்மிப்பானா நான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், அதுவும் ஒரு ஆபத்து தான். ஓகே, யூ மஸ்ட் ஹாவ் ஷார்ப் மெமரி ஆஸ் வெல் அஸ் யூ மஸ்ட் ஹாவ் இன்டெலிஜென்ஸ். நீ இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் இருக்கணும், மெமரி பவரும் இருக்கணும். அப்படின்னா தான் நீ வாழ்க்கையில் சர்வைவ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஸ்டேட்ஸ்மென் தான் பொலிட்டீஷியன்ஸ் தே ஹாவ் த புவரஸ்ட் மெமரி. ரொம்ப கேவலமான மெமரி யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா பொலிட்டீஷியன்ஸுக்கு தான். தே ஆஃபன் ஃபர்கெட் அபவுட் வாட் தே ஹட் ஸ்போக்கன் இன் த ப்ரீவியஸ் மீட்டிங். முந்தின மீட்டிங்கில் என்ன பேசணுன்றது அடுத்த மீட்டிங்கில் தெரியாது. போன மீட்டிங்கில் ஏதாவது பேசிட்டு இந்த மீட்டிங்கில் வேறு என்னத்தையாவது பேசுவாங்க. ஓகே, ஸோ யூ மஸ்ட் ஹவ் சீன் இன் சம் ட்ரோல் வீடியோஸ். ஓகே, ஸோ த ஸ்டேட்ஸ்மென், த பொலிட்டீஷியன்ஸ், தே ஹாவ் த poorest memory. Okay, not all the politicians, most of the politicians, they have the poorest memory. Okay, because of the reasons they do not concentrate, they have lack of interest, absent-mindedness, and they are living in an imaginary world. You can say there are many reasons for that. Okay, and at the same time, ordinarily good memory is so common that we regard a man who does not possess it as eccentric. I have heard of a father who, having offered to take the baby out in a preambulator, was tempted by the sunny morning to pass on his journey and slip into a public house for a glass of beer. Leaving the preambulator outside, he disappeared through the door of the saloon bar. A little later, his wife had to do some shopping, which took her past the public house, where to her horror she discovered her sleeping baby. Indignant at her husband's behavior, she decided to teach him a lesson. She wheeled away the preambulator, picturing to herself his terror when he would come out and find the baby gone. She arrived home anticipating with angry relish the white face and quivering lips that would soon appear with the news that the baby had been stolen.
What was her vexation, however, when just before lunch her husband came in smiling cheerfully and asking, "Well, my dear, what's lunch for today?" Having forgotten all about the baby and the fact that he had taken it out with him, how many men below the rank of a philosopher would be capable of such absent mindedness as this? Most of us, as I fear, are born with prosaically efficient memories. If it were not so, the institution of the family could not survive in any great modern city. Okay. What he says, it tells a beautiful story. ஒரு அழகான ஒரு இன்சிடெண்ட்டை சொல்லியிருக்காரு. என்ன அப்படின்னா, தேர் வாஸ் அ மேன், ஒரு மனுஷன் இருந்தான். ஓகே, அண்ட் he had a wife and he had a child. Okay, and what he did, he took his child in a preambulator. Preambulatorனா அந்த பேபிஸ் எல்லாம் வச்சு தள்ளிட்டு போவாங்கல்ல, இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் இருக்கும் தெரியுமா வண்டி, அந்த வண்டி மாதிரி ஒரு வண்டி இருக்கும், பேபிஸ்க்கான வண்டி. யூ கால் இட் இஸ் preambulator. ஓகே, ஸோ அந்த preambulatorல அவனோட பேபியை வச்சு he was going for a walk. ஓகே, போய்கிட்டு இருந்தான். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் வெரி சன்னி, ரொம்ப வெயில் அடிச்சுது. இன்னொன்னே சரிப்பா ஒரு கூலாக ஒரு பீர் குடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் வாஸ் அ பப்ளிக் ஹவுஸ். பப்ளிக் ஹவுஸ்னால் பப்புன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, பப்பை தான். பப்ளிக் ஹவுஸ் இஸ் த ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பப்ளிக் ஹவுஸ் இஸ் பப். ஓகே, ஸோ பப்புக்கு போய் என்ன பண்ணுறா, ஹீ ஹாஸ் அ கோல்டு பியர். ஓகே, ஒரு அழகான நல்ல கூலான ஒரு பியர் அடிச்சுட்டு தலைவர் கொஞ்சம் நல்ல போதெல்லாம் ஏறிடுச்சு. ஹி டோட்டலி ஃபர்கெட் அபவுட் திஸ், ஃபர்காட் அபவுட் ஹிஸ் சைல்டு. ஓகே, பிள்ளைய வந்துட்டு வண்டியில் கொண்டு வந்து மறந்துட்டார், வெளியே விட்டுட்டு வண்டி வெளியே நின்றுட்டு இருந்திருக்கு. தலைவர் இங்கே போதையாகி வேறு டோர் வழியாக போயிட்டார். ஓகே, ஸோ நல்ல வேலை, வாட் ஹேப்பன், ஹிஸ் ஒய்ஃப் வாஸ் கோயிங் ஃபார் அ ஷாப். ஓகே, ஸோ ஷி வாஸ் கோயிங் ஃபார் ஷாப்பிங் அண்ட் ஷி வாஸ் வெரி லக்கி. ஓகே, டு ஃபைண்ட் ஹர் சைல்டு இந்த ப்ரீஆம்புலேட்டர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பப். இப்போ அவள் ஷாப்பிங்காக வர்றா, வந்து பார்க்கும்போது பிள்ளை வந்துட்டு அந்த வண்டியில் வெளியே உட்காந்துருக்கு, தலைவரை காணும். புருஷன் எங்கேயோ போயிட்டார், பப்புக்கு தான் போயிருக்காருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. சரக்கு அடிக்கிறதுக்காக பப்புக்கு முன்னாடி வண்டியை விட்டுட்டு உள்ளே போயிட்டு சரக்கு அடிச்சிட்டு இருக்காரு, பிள்ளைய வெளியே விட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் ஷி டிட், ஷி டுக் அவே ஹர் சைல்டு இந்த ப்ரீஆம்புலேட்டர். ப்ரீஆம்புலேட்டர் தள்ளிட்டே இவ வீட்டுக்கு போயிட்டா. என்ன நினச்சிக்கிட்டு, ஹீ வில் கம், பதறி அடிச்சுக்கிட்டு வருவான். ஹீ வில் கம் டு த ஹவுஸ் ட்ரெம்பிளிங், ஷிவரிங் வித் ஃபியர் தட் ஹீ இஸ் lost this child, that the child was stolen. குழந்தை யாரோ தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு பதறி அடிச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்கு வருவான்னு பார்த்தா he was coming coolly. ஓகே, ஸோ ரொம்ப கூலாக வீட்டுக்கு வரா. ஓகே மை டார்லிங், வாட் இஸ் ஃபார் டின்னர், டின்னருக்கு என்ன, லஞ்சுக்கு என்னது, என்ன சாப்பாடு வச்சுருக்க அப்படின்னு வந்துருக்கு. பிகாஸ் he totally forgot about the child he had taken with him. இப்போ கூலாக வந்து வீட்டில் கேட்குறா, என்ன சாப்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு கேட்குறான். இவளுக்கு சரியான கோவம் வருது, ஏன்னா அவன் டோட்டலாக மறந்துட்டான், பிள்ளைய கொண்டு போனதே மறந்துட்டான். பிகாஸ் ஆஃப் யூ சி தி எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால். ஆல்கஹாலோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இட் மேக்ஸ் பீப்புள் டு ஃபர்கெட் எவ்ரி திங். ஓகே, ஸோ ஹீ வாஸ் சச் அன் ஆப்சென்ட் மைண்டட் ஃபெல்லோ. ஓகே, ஸோ ஷி காட் வெரி வெரி ஆங்க்ரி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ ட்ரூ இன்சிடென்ட், இது உண்மையிலே நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட். ஓகே, ஸோ விச் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் அ ஜேர்னல். அவங்க அயர்லாண்டில் உள்ள ஒரு பேப்பரில் வந்துட்டு இந்த நியூஸ் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் வேரியஸ் ரீசன் ஃபார் ஆப்சென்ட் மைண்டட்னஸ். ஓகே, ஸோ யூ மஸ்ட் நாட் பி ஆப்சென்ட் மைண்டட். ஓகே, ஸோ லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை செஞ்சால் மறந்துடுவோம். கான்சன்ட்ரேஷன், விதவுட் கான்சன்ட்ரேஷன் வில் ஃபர்கெட். இஃப் வி லிவ் இன் அன் இமேஜினரி வேர்ல்டு, ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்டை நீங்கள் வாழ்ந்தீங்க அப்படின்னாலும் you tend to forget the lessons. If you're absent minded, ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு வேறு என்னத்தையா யோசிச்சுட்டு இருக்குது, மனசு உடம்பு மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும். You will be present physically but you will not be present mentally. Okay, because of absent mindedness. So இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா you cannot achieve, you cannot succeed in your life. Okay, so you must not forget. So the combination of memory and intelligence will give you a successful life. Okay, or a successful life வேணும்னா you must have memory as well as you must have intelligence. Only when both are combined you can become a successful person. Only with memory power you cannot become a successful person. Only with intelligence you cannot become a successful person. It requires both. I hope you understood the lesson. I hope you enjoyed the lesson. Just go through the lesson once again for a better understanding.
So your homework for the homework for you is I want you to learn these things. Okay, learn these meanings. Okay, இந்த மீனிங்ஸ்லாம் வெறும் மார்க்குக்காக வந்துட்டு நான் அவங்கள படிக்க சொல்லலை, சரியா? நெவர் ஸ்டடி இங்கிலீஷ் ஃபார் மார்க்ஸ். மார்க்குக்காக நீ இங்கிலீஷை படித்த அப்படின்னா ஃபுல் ஆஃப் வேஸ்ட். 12th பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு மார்க் வேணால் எடுத்துக்கலாம், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அது சுத்த வேஸ்ட். ஓகே, இதில் என்ன கதைலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை இன்ட்ரெஸ்ட்டாக படி. ஒரு கதை புக்கு மாதிரி வாசிக்கணும். ஓகேயா? அப்போ ரீட் எவ்ரி திங் கிவன் ஹியர் இஸ் அ ஸ்டோரி தான். ஒன்றில் எஸ்ஐயாக இருக்கும், இல்லை ஸ்டோரியாக இருக்கும். போயம்லாம் அப்படி ரசித்து படிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ரொம்ப அழகான போயம்லாம் இருக்குது. ஸோ விச் ஐ ஹவ் டாட் யூ ஆல்ரெடி. இப்போ உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும், அதெல்லாம் டிக்ஷனரியை யூஸ் பண்ணி நீங்களே படித்து பாருங்கள், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் படித்து மனசில் வச்சுக்கணும். ஓகேயா? ஸோ தட் வென் யூ ஸ்பீக் அகெயின், ஸோ வென் யூ கன்வர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் நெக்ஸ்ட் டைம் யூ மஸ்ட் யூஸ் தீஸ் வேர்ட்ஸ். இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசுனீங்க அப்படின்னா people will have a huge respect on you. Okay, so people will give you respect if you have a rich vocabulary. Okay, so study in a mindset. Okay, study so that you can use these words in your language, not just to score marks. Okay, so I hope you will follow that. Thank you so much.